كتاب النشاط صفحة 58. نبدأ. Journey by balloon، رحلة بالمنطاد. طبعا مقصود البالون هو المنطاد. The desire، الرغبة. To reach، في الوصول. The north، إلى القطب الشمالي. Or south، أو القطب الجنوبي. Has always attracted sailors، لطالما شدت إليها البحارة والإكسبلوررز. Many ships، عدد من السفن. Have been lost، تم فقدانها. In the ice، في الجليد. During، خلال. These polar expeditions، خلال هذه الاكتشافات القطبية. One Swedish exploration team، إحدى الفرق السويدية. Had the idea، had هي الماضي من have، كان لديها فكرة إنه في flying، في الطيران. To the North Pole، إلى القطب الشمالي. In a hydrogen balloon، في بالون هيدروجيني. The leader was Andre، كان القائد اسمه طبعا أندري. The leader was Andre، an experienced Arctic explorer، وهو كشاف قطبي متمرس. Experience معناته متمرس، مظبوط، أو متمرن. He took with him، أخذ معه. two other men، أخذ معه رجلان. A Stenberg، a scientist، واحد الأول اسمه Stenberg، طبعا هو الساينتست اللي هو عالم. and Frankel، an engineer، أخذ معه عالم ومهندس، طبعا engineer مهندس. They set off، بلشوا الرحلة. set off معناته أقلعوا. They set off on the 11th of July، 11 الشهر 1897، في عام 1897. From Danes Island، من جزيرة دينز. In the Arctic، في المنطقة القطبية. The balloon was called Ornen، طبعا البالون تم تسميته. was called، تم تسميته بالأورمن. Ormen، which is the Swedish word، وهي كلمة سويدية تعني الإيجل، النسر أو الصقر. إيجل، النسر، عفوا. Swedish word for eagle. In the basket with three men، في السلة مع الرجال الثلاثة. was food، أخذوا معهم يعني معدات. طبعا أول شي food، طعام. fuel، وقود. to cooking، وقود for cooking، وقود للطبخ، بالإضافة للتنس، خيام. guns، أسلحة. and a boat and sledge، أخذوا معهم أيضا قارب و sledge، زلاجات. طبعا منطقة قطبية وفيها آيس، أكيد لازم يأخذوا معهم sledge. in case they landed on the ice، في حال طبعا حطوا على. landed معناتها حطة. landing on the ice، حطوا على الجليد أو يعني نزلوا على الجليد. they would then be able، سيكونوا قادرين. to make their way، ليمشوا في طريقهم أو يصنعوا طريقهم، يعني يمشوا في طريقهم on foot، على الأقدام طبعا. across the ice، خلال الجليد. to the North Pole، إلى القطب الشمالي. a crowd of spectators watched and cheered as the balloon took off. a crowd of spectators، كثير من الناس اللي كانوا متجمعين، يعني crowd جمع من الناس. spectators watched، شاهدوا. the cheered الأهازيج as the balloon took off، عندما أقلع البالون. but that was the last time the men were ever seen alive، وتلك كانت آخر مرة تم رؤية فيها الرجال أحياء. أندري وزملائه. but that was، تلك كانت the last time، آخر وقت the men were ever seen alive، آخر مرة شوفون أحياء. the balloon started leaking hydrogen gas، طبعا البالون اللي هو المنطاد، البالون تبع المنطاد started، بدأ leaking hydrogen gas، بتسريب الغاز. and began to drop lower and lower، وبدأ يسقط أسفل إلى الأسفل طبعا. on the 14th of July، في 14 الشهر the balloon got caught in freezing fog، تم إيجاده أو وجد في freezing fog، طبعا ضباب في منطقة ضبابية. the weight of the ice، وزن الجليد meant the balloon became too heavy،
أصبح ثقيلا جدا to continue flying. The weight of the ice, وزن الآيس الجليد meant تعني بأن البالون became too heavy، أصبح البالون ثقيل جدا to continue flying، ليستمر في رحلته to continue flying، الاستمرار في الرحلة. The men tried to save themselves from crashing. حاول يعني أندري وأصدقائه حاولوا tried حاولوا، طبعا ما هي فعل نظامي منتهي بإيدي، to save themselves أن يقوموا يعني يحموا أنفسهم from crashing by throwing everything out of the basket. حاولوا يحموا أنفسهم من خلال إلقاء كل الأغراض برا خارج المنطاد مشان تخفيف وزن طبعا. The men tried to save themselves. حاولوا حماية أنفسهم أنفسهم from crashing من التحطم by throwing من خلال إلقاء everything كل شيء out of the basket خارج السلة. out معناتها خارج out of the basket طبعا باسكت السلة. It didn't work لم يستفيدوا شيء. It didn't work but they survived the crash into the ice. But they survived the crash into the ice. نجوا من التحطم بالجليد أو نجوا من التحطم crash into the ice في الجليد. They traveled across the ice. سافروا أو انتقلوا they traveled across the ice. انتقلوا عبر the ice الجليد for 2 months لمدة شهرين طبعا before they died قبل أن يلقوا حتفهم. It wasn't until more than 30 years. لم تحصل مرة أخرى. It wasn't until more than 30 years later. يعني لم يتم العثور عليهم بعد 30 سنة. It wasn't until more than حتى more than أكثر من 30 years 30 سنة later فيما بعد that their skeletons هياكلهم العظمية skeletons were found near White Island. تم إيجاد السكيلتونز الهياكل العظمية found near White Island قرب جزيرة وايت east of Spitsbergen Island قرب جزيرة Spitsbergen by 2 Norwegian sailors اللي قام بإيجادهم بعد 3 until more than 3 تم إيجادهم بعد فترة طويلة طبعا من قبل Norwegian sailors من قبل بحارة نرويجيون. The sailors also found وجدوا دياري معناتها المذكرات diary. The sailors also found دياري وجدوا الملاحظات والمفكرة طبعا اليومية لأندري and وجدوا معه كاميرا. The diary الملاحظات أو المذكرات طبعا along with the photos معهم صور when they were developed عندما عم يحكوا شو صار معهم طبعا when they were developed told the story of their long أخبروا قصتهم and difficult journey across the ice ورحلتهم القاسية عبر الجليد.